What is up, ladies and gentlemen? Welcome to my channel. My name is Elliot Knox, and today, guys, we're going to react to Season 2, Episode 1 of Overlord. Now, it's been a while since I last watched Overlord. I think it was back in November or something like that. But my mind isn't 100% refreshed in terms of Overlord. But what I do remember from the final episode of Overlord Season 1, Episode 13 was that Ainz and Shaltair ended up fighting each other. I think Shaltair had doubts whether who Ainz was or who Ainz was trying to make himself believe. Down to Ainz was trying to proclaim himself who to be. In the end up, it showing that Ainz, had beaten Shaltair. In which case, then Shaltair, if I remember certainly right, she did come back to life, or she was reborn again, or something like that. As for the punishment, I don't think punishment was handed out in that last episode. My mind is a bit foggy, so excuse if it looks like I'm grasping a straw trying to remember the episode. Now I do know there is another cult or enemy going to be showing his face. I've previously seen this, I think it was in episode 10, if I believe, of season 1 of Overlord, was a soldier and a magician, and as well as this, it looked like a priest gathering or something like that in a certain church or something like that, or it could have been a castle. But look, we're going to find out more now in season 2, episode 1 of Overlord. So without further ado, guys, enough of the chit chat, and let's just jump straight into it. Chapter 1: The Dawn of Despair. ルビック級ですか。懐かしいですね。一面なら簡単なんだけど、二面を揃えるのって難しいよね。そうかもしれませんね。Okay, that was the night I remember from the 600年前に降 previous 臨なされた episodes. 六大神が広めたもうた玩具ですから。で、一体何があったの？神官長たちが集まって。報告書は提出したはずですが。読んでない。事情を知ってる人に聞いた方が楽だからね。第七石寺先制戦利の占いは外れたの？カタストロフドラゴンロードを支配下に置くために出撃したんでしょ？ヴァンパイアらしき未知のアンデッドとの交戦でセドランとボーマルシェが死亡、さらにカイレ様が重傷を負ったので撤退しました。第八石寺の巨順板壁と第九石寺の診療爆鎖ね。それでそのヴァンパイアと私、どっちの方が強そう？あなたですよ。Hey, Dragon. なんじゃ、挨拶すら忘れてしまったのか？すまないね、リグリット。かつての友に会えて感動に身を震わせていたんだ。友ね。わしの友はあそこにいた。中身が空っぽの鎧なんだがの。それについては200年前から謝っているじゃないか。この体のままでは君たちと旅はできないだろう。Oh. So is that dragon him? 君は今冒険者をやっているんだよね。もう引退したよ。わしの役目はインベルンの嬢ちゃんに譲ってね。あの泣き虫、ぐちぐち言いよるからわしが勝ったら言うことを聞けと言ってな。ボコってやったわ。あの娘に勝てる人間は君ぐらいだよ。まあ、仲間たちも協力してくれたしの。それにあの嬢ちゃんが強いと言ってもより強き者はおる。例えばお主。己に縛りさえかけていなければこの世界で最強の存在なんじゃからな。Man, I love dragons. Dragons are one of my favorite things. Don't know if you can see it, but my dragons here from Game of Thrones. Oh shit. また世界を汚す力が動き出したのかもしれ He ない。best Shaltair? の揺り返し。今回は世界に協力するものではなかったのか。I'm gonna have to go back and look at that again, right? そうか。リグリット、冒険者をやめた君には悪いんだけど、一つお願いをしてもいいかな。なんじゃね？ギルド武器に匹敵するアイテムの情報を集めてほしいんだ。もしくはユグドラシルの特別なアイテムをさ。ところで、指輪はどうしたんだい？君から奪えるようなものはいないとは思うが。若いのにやったよ。あれは人の域を超えるアイテムだよ。下手なものに渡ってほしくはないんだが。そうか。君が判断したことであるならば、それでいいのだろうし。
さいませ。アインツ様。There she is. どうした？失態です。本来であれば新妻を追うと最終決戦装備裸エプロンでお出迎えするのが礼儀らしいと素人を命じてくだされば即座に。はい。もちろんアイン様の目の前で着替えて。仲間が作ったアルベドたち NPC はある意味子供のようなもの。そんな大切な者たちに不埒なことはできないよ。それにアルベドのこの態度は俺が設定を書き換えたせいだと思うし。アルベドよ、そろそろおふざけはやめにしよう。これより情報のすり合わせを目的とした報告会を始めるぞ。Did it on purpose. かしこまりました、アインツ様。これがエランテルでようやく手に入れた世界地図だ。これがお前の不満はよくわかるぞ。大雑把でこの辺り一帯の人間の国の情報しかない。だがこれ以上のものの入手は難しいようだ。了解いたしました。では模写させて各守護者たちに渡しておきます。そうだな。その前に簡単な説明をしておこう。ここがナザリック地下山脈を挟んで王国の反対にあるバハルス帝国とは毎年戦争をしているらしい。モモンが本拠地にしているエランテルは戦争の際には軍事拠点になるそうだ。そしてその南方森を挟んでこちら側がスレイン王国、以前カルネ村を襲った国だな。3つの国が隣接して争っているのですね。他には王国の北西に複数のアジンたちによって作られているアーグランド評議国、5匹とも7匹とも言われるドラゴンがそこの国の評議員を務めているらしい。ドラゴンですか。王国の南西には西王国と言われる国があり、そのそばにある荒野では多数のアジンたちが日々紛争を繰り返しているそうだ。デミウルゴスが赴いた場所ですね。羊皮紙の生産実験を行う。Okay, big head of blob. 少し酔っちゃったわ。確かシャルティア様には毒に対する完全耐性が、ペースが早かったですし仕方ありませんよ。今日は帰ってお休みになられては。いや、帰りたくないの。そうですか。いらっしゃい。やあピッキー、何になさいますか？ What the fuck? あれを。かしこまりました。 So we go from dogs to penguins to a オリジナルカクテルナザリックでございます。そちらの彼女、これをどうぞ。倒れちゃったバシャってフリッパーで叩くのやめてくれませんか？本当に申し訳ありません。あら、羊女子のエクレアじゃない。どうしました？あなたがそんな姿を見せるとは。大した、いえ、とんでもない失敗をしてしまっただけ。だから先に逃げているのよ。クソったれな階層守護者らしくね。そう。はあ、アインド様、私はなんてことを。There was so much taken from that episode. But I enjoyed it. I do like the fact that we have got new enemies to dive into, whatever the hell that word is. To dive into to learn more about. Now, if you have watched from previous episodes from season 1 of Overlord, I'm horrendous at remembering names, so I do apologize in advance if I have to refer to a character's appearance rather than the actual name. It's just who I am. But one thing though I am surprised is I think the dragon's dude's name is Isa, is it? Isa? With the armor. He bet Shaltair. That's the one thing that absolutely blew my mind. Now again, Shaltair could have been under the control of a world item, as she was when fighting against Heinz. But it's just the fact that a demi-human character. Now I know Shaltair is somewhat of a demi-human, but from what I remember, she's high up the ranks when it comes to Ain's personal entourage. So it's the fact that this guy is straight up better. That's what blew my mind. Now bear in mind I'm only new to Overlord, so there is a lot of backstories I'm missing in terms like that. But again, I do rely on you guys to fill in those gaps for me that I'm missing, which I actually do quite enjoy. But the fact is, I think this episode was more about how much of a creep
ALBEDO is. Now, don't get me wrong, there's nothing wrong with the way she's doing. It's creepy, but it's funny. It's creepy and funny at the same time. I do like ALBEDO, don't get me wrong. It's just the fact she can go from dead serious to like blushing in a matter of seconds. Yeah, it's funny. As far as then there's Selene Theocracy, I think that's what they are. So we have new guys, especially that girl that was black and white eyes, as well as the appearance and as the sight in the background. I do believe she's going to end up getting the same fate as previous people. She will end up getting crushed by Ainz. One thing I will mention, Ainz had hinted at the fact that there's a word item being used outside Yggdrasil, so it means that there could be another player. I hope there is another player. I do tend to get bored of MMOs style animes if the one character is the only strong character in the show. It's particularly the reason why I don't watch One Punch. I just don't really like those type of shows where there's one strong character that beats up everybody. Regardless if it's good or not, I'm just hoping that there is other players that are like Ainz trapped in this world that get brought into the show. But yeah, look, that is from today's episode. I just want to say thanks very much, guys, for tuning in. Until then, I shall see you in the next video. Ciao.